మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో నిన్న రాత్రి మేము గోకర్ణకు వచ్చాము. సో గోకర్ణలో ఒక హోటల్లో మేము స్టే చేసాము ఇక్కడ. సో ఈరోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు గోవా, సౌత్ గోవా మెయిన్లీ. సో అక్కడ పోయి ఒక 1-2 days అక్కడ స్టే చేసి అక్కడ నుండి వీ వుడ్ బి గోయింగ్ టు రాయగఢ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి ఆన్ ది వే కొంచెం కొంచెం. ఇట్స్ ఓకే, లైక్ వీఆర్ స్టిల్ పుట్టింగ్ ఆన్ ద గేర్ అండ్ వీఆర్ రైడింగ్. సో ఇదైతే మా హోటల్ రూమ్ విచ్ వి స్టేడ్ లాస్ట్ నైట్, అండ్ ద వ్యూ అవుట్ సైడ్ is this. ప్లేస్ అయితే బాగానే ఉంది, బట్ కొంచెం ఇష్యూ విత్ ద రోడ్స్ మరీ చాలా రఫ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్లేసెస్లో డైవర్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఓకే, వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇట్స్ నాట్ బటర్ స్మూత్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇప్పుడు మేము ఇంకొక మేబీ ఒక 15 minutes స్టార్ట్ అవుతాం ఇక్కడ నుండి. సో స్టే ట్యూన్, ఐల్ షో యూ ఆన్ ద వే టు సౌత్ గోవా. Packing up the luggage in the car. हाँ मैं कर दूँगा चलो, जय श्री राम. You have the map? Chalo, right. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు అటు గోవా లాంగ్వేజ్ వస్తుంది, ఇటు కన్నడ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది అన్నట్ట. యూ థింక్ సో? ఓకే, బికాస్ గోవా హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ కదా. కొంకణ్ లాంగ్వేజ్, ఎస్. నేను అసలు ఏ గ్లౌజ్ చేసుకోలేదు, ఇక మొత్తానికి తీసి పడేస్తా. గ్లౌజ్ లెస్ వచ్చిన వచ్చేస్తా. యా, ఇంకో 100 kilometers అయితే వీఆర్ ఇన్ సౌత్ గోవా, నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్. గోవా నైస్, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. బార్లా అడిగిరా ఒకసారి, వెరీ క్విక్. ఉండు చెక్. వెరీ హాట్ టుడే. కొంచెం రెడ్ బుల్, ఓ బాటిల్ వాటర్, దెన్ విల్ బి హిట్టింగ్ ద హైవే అగైన్. నేను ఆ బైక్ తీసుకుంటా, అక్కడ ఉంది. బ్యాక్ ఆన్ ద రోడ్ ఆఫ్టర్ ఏ స్మాల్ బ్రేక్. ఎండ మాత్రం చంపుతుంది, కొంచెం రిఫ్రెష్మెంట్స్, కోల్డ్ వాటర్, ఫేస్ వాష్ అంతా తర్వాత హిట్టింగ్ ద హైవే అగైన్. అక్కడ కదా పైన. యా, వెల్కమ్ టు గోవా బాయ్స్. యూఆర్ అఫీషియల్లీ ఎంటరింగ్ గోవా. వీఆర్ ఇన్ గోవా. ఎంటర్ కాగానే బారో యారో బారో. అక్కడ స్పీడ్ గన్స్ ఉన్నాయంట. బావా, ఇట్ వాజ్ ఫ్యూ మంత్స్ అపార్ట్. సో 70 క్రాస్ అయితే విల్ గెట్ టికెట్. సో we maintain below 70 here as soon as you enter Goa.
సో గోవాలో హెల్మెట్ కంపల్సరీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద బాల్ ఆగింది ఇక్కడ ట్రాఫిక్ వల్ల. అరే ఇక్కడ ఉన్నారా స్పీడ్ గాన్స్ కదా వీళ్ళు. ఓకే స్పీడ్ గాన్స్. ಇಲ್ಲ ಅಂತ it's okay. You just slightly brake if you think. సడన్గా బ్రేక్ కొట్టిన అనుకో స్లిప్ అవుతుంది అంటారు. ఫేర్ ఉంది ఇక్కడ ఎట్లా కూడా. ఎంత అంటావు? The Zuri White Sands, Goa. Yeah, resort and casino. Okay, thank you. My number is asking the bike. It's for a purpose. బండ్లు ఎండలైపోయేవారా ఉత్తానే? ఎండలైపోతాయి ఎవరు బైక్ ఉత్తానే? ఓకే గైస్, సో మేమైతే హోటల్కి వచ్చేసినాము సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ ద హీట్. ట్రావెలింగ్ అయింది ఇవాళ. సో దిస్ ఈజ్ మై రూమ్. సో రూమ్ అయితే ప్రీమియం ఉంది బాగా. సో ఈవినింగ్ వరకు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని విల్ బి గోయింగ్ టు సమ్ బీచ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ ఫైన్ డ్రింక్స్ అండ్ some food, fish food actually. So stay connected. I'll show you more if possible.